Gamers e Games. Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Jefferson e hoje é a continuação da nossa live de Halloween. Deixa eu ver aqui. Agora o microfone tá funcionando. Eu tô com o Saulo aqui no meu ouvido. Talvez nós vamos fazer um sorteio agora. Deixa eu ver aqui. Saulo. Saulo, tá me ouvindo? Saulo, consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo, Saulo. Pera aí, deixa eu te colocar aqui na live. Fala aí, deixa eu ver se tá ok aqui o sinal. Sim, você tá aparecendo na live agora. Não, sim. Não, eu te coloquei na live. O Saulo tá fazendo aqui, gente, o primeiro sorteio, vamos lá. Ó, o Marcelo tá aí, o Ricardo tá aí, som e imagem excelentes. Beleza, Ricardo. Enquanto o Saulo se ajeita ali, como sempre, gente, tá no ultra isso aqui, tá no talo. Quem ganhou? Thiago Góes. Thiago ES ganhou Lords of the Fallen Game of the Year Edition. Esse é o nosso primeiro ganhador, gente. Coloca aí na live pra gente, Saulo, você que tem. Tô mandando aí no chat o link do Twitter dele. E o giveaway, vamos ver se ele já aparece. Não, pelo giveaway ele ainda não aparece sorteado, mas o Lord of Fallen já saiu pro Thiago ES1. Aí, Thiago ES1, Lords of the Fallen Game of the Year Edition. Jogão, hein? Eu mandei o link do giveaway. Ainda faltam 2 jogos. Eu já vou mandar um contato para o Thiago. Então é isso. O primeiro jogo já saiu.
Então vamos lá, galera. Lázaro Júlio. Ó, Lázaro. Lázaro, são 3 sorteios. Lords of the Fallen. Respondendo aqui o Lázaro Júnior, que perguntou no chat. Resident Evil. O primeiro jogo a gente acabou de fazer o sorteio. Serão 3 sorteios. O primeiro já foi. Ainda dá tempo de participar, ainda tem 2. Que é o Bioshock Collection, que são 3 jogos em 1, né? E o Resident Evil 2 Remake. Bom, galera, pra acessar o sorteio, eu vou mandar o link pra vocês aí, que ainda dá tempo de participar. Lembrando que o Lords of the Fallen já saiu. Então, continuando nossa live de Halloween aqui, agora nós vamos jogar um pouquinho de Vampyr, né? O que é um Halloween sem vampiros? Apesar do jogo já ser um pouquinho velho, né? Já tem aí mais de 1 ano de lançado. O Ricardo, que tá aí lá no chat aí, ele fez a live dele na época, acho que no PlayStation. Eu nunca joguei Vampyr. Mas semana passada a GOG me mandou um link especial com oferta especial e eu decidi comprar e fazer ele aqui pra vocês. Casou certinho. Lembrando que eu vou mandar um link aí, ele tá em promoção na Epic Games, e comprando lá com o nosso referral, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo aqui. O link é esse aí. Bom, deixa eu voltar pro jogo aqui agora. Mutar aqui o Discord. Lembrando, sempre no PC no Ultra. Novo jogo, modo normal. Esse tipo de jogo aqui eu costumo jogar no controle. Eu tô até com o controle aqui do lado. Mas vamos ver. Se eu sentir que o teclado e mouse é melhorzinho, a gente faz. Lázaro Júlio, já respondi, Lázaro. Nós fizemos um sorteio, são 3. Opa, pera aí que está sem som aqui. Tá saindo o som do jogo aí pra vocês? Só me respondem no chat aí se tá saindo o som do jogo. Não, Lázaro. Deixa eu voltar pro menu aqui. Só aumentar o meu som aqui. Agora sim. Sem som do jogo, certo? E o jogo continua sem som, não é? Aí a gente faz assim, ó, dá um Alt F4 e abre ele de novo. Ah, agora está com som. Acontece. Não tem nada, não, já abri ele aqui de novo. É porque toda vez que eu abro um game diferente, eu tenho que ir no Windows aqui e ajustar a saída de som.
E agora, tá com som? Vamos apagar aqui. E agora, tá com som ou tá sem som? Sim, com som. Ok. Mas eu não estou ouvindo o som do jogo. Vou deixar passar essa intro aí. Marcelo Rodrigues, sem som. Tá, pera aí um minutinho então. Death. E agora? Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Com som, ok. Awaken from the harshness and be born once more. Beleza, galera. É o Windows sendo Windows. Cara, o jogo é bonito. Lembrando que esse aqui na época não foi um projeto de alto orçamento, né? Não foi feito pensando em ser um AAA. Mesmo assim, olha a atmosfera. Esse início aqui eu tô jogando com controle. Thirsty. So thirsty.
Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. Pô, morreu com uma mordidinha só. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Agora. These patrols are after me. No! No! Don't shoot! O botão que corre aqui, não This tem. is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill that thing! Who are you? Stay back! Don't let it out of your sights! Então, combate estilo But you left me RPG. no choice. Beleza. Who are you? Stupid beast! Sorry. Não dropa nada. Stupid beast! No, please, stop! Nossa! There's one of them vermin! What do you want? Tá, o cara é um vampirão, como é que eu faço pra sugar sangue aqui agora? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please. Falhou! Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? Ah! Ah! What in God's I'll do the rest of the job! Just leave me! The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. It's locked. Let me go! Tem como subir? Não, não temos parkour. Dá pra matar, vou matar todo mundo. I need to find shelter. Segurar a bola pra correr. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Bom, gostei do início, hein? Isso tá legal.
Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Tá, aqui, tá uma parada aqui. Ah, sabia sempre que é colecionável. Oh, legal, dá pra abrir os móveis. O que mais que vai ter aqui? Nada. Vamos explorar. Pois é, para um jogo que não é AAA, tá muito bonito isso aqui, viu? Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Tá, nós estamos jogando aqui no PC e o jogo tá em promoção na Epic Store. Vou pedir pro Saulo, se ele estiver me ouvindo, colocar o link aí pra vocês. Infelizmente o preço dele é abaixo lá dos R$59 e não dá pra usar o cupom da Epic. Mas vale a pena. Pelo menos o início aqui tá muito bom, viu? E o reflexo, cadê? Ué, então ele não é vampiro não, se ele tá se vendo no espelho. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown stone, that she might linger longer, her eyes as white as snow. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must accept of his power. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs Danilo doing. Souza, jogaço. Pois é, Danilo. Eu demorei esse tempo todo e não joguei ele. Tô encarando isso agora. Opa, aí sim, hein? Aí eu vou ter que jogar no teclado e mouse, pelo jeito. Yeah. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Tá, então ele era um médico. No, it never got easy. Era um médico de combate. Isso aqui tá parecendo que tá sendo ambientado ali na Primeira Guerra. Isso aqui, diário ensanguentado. 15 de outubro, sono ruim, back to seu a noite inteira e a febre fez com que ela... Ah, não vou ler isso aqui tudo não. Vou deixar na tela aí pra quem quiser ler.
Tá, pelo que tá escrito ali, tá com a nova epidemia em Londres, mas o que tudo indica não é epidemia, né? São vampiros. Pelo que ele falou ali na carta. Mas beleza. O bicho ainda tem reflexo, isso é um bom sinal. Tá, tem como acessar a pistola? Ainda não. Pois é, e colocaram um link aí, ó. O jogo tá com 70% de desconto na Epic Store. The sun is high. I cannot leave now. Tá, ok. Esqueci algum cômodo? Eu devo ter esquecido algum cômodo. Ah, cama. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Vamos lá, ué. Não sei se apareceu pra vocês aí, aqui tá o overlay da GOG ligado, tá as conquistas aqui. Não é pra aparecer, mas se aparecer e tiver enchendo o saco, vocês falam que eu tiro. Será que agora a gente vai estar com reflexo ou não? This is absolute madness. I've lost touch with the real. As it is, as mad as the moon, who changes blinding sunlight into a glowing reflection. Opa, evolução. Beleza. A gente tem ponto. Ah, legal. Nossa, tem muita coisa pra fazer, hein? Converte XP em pontos. Interessante. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Agressivas. Táticas. Interessante. Legal esse sistema aqui, viu? Dá pra pegar mais algumas básicas. Aumenta a vida. Aumenta o sangue. Isso aqui vai ser interessante. Ah, precisa de nível. Certo. Também precisa de nível. Eu vou pegar só essa básica por enquanto.
Ah, não, ele vai fazer o desbloqueio agressivo. Vou pegar essa aqui. Pô, esse sistema é legal, hein? Você pega XP, quando vai descansar, coloca mais. Então dá pra fazer um grind. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ainda tem reflexo, hein? Olha lá. Esse aqui vai ser o mapa. Ok. Alcance a margem norte. Ah, só tem essa. Tem alguém embaixo. Se entrar aqui, o pau vai quebrar. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Corre, corre, corre. Ô, louco! My head's spinning. I cannot enter. Corre aqui dentro. Estacos a partir dos personagens de mão postos. Tá ok. Pô, legal que o jogo não te força a usar aquela... o R1 e R2 que nem o Dark Souls. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Henry Alucard, olha aí, ó. Go back home. E aí, Alucard? Já que o seu nick é Alucard aí, jogo de vampiro, pô. Casado, tá, o stun é com Y destaca. Cadê o cara? Aqui você. Deixa eu ver o inimigo atordoado. A strength I never knew I had. RB, qual que é o RB no controle do Xbox? Que eu nunca lembro de cabeça. Aí, Alucard, já que você é novo no canal, Saulo, se estiver me ouvindo, manda aí pra ele o link. Eu vou mandar o link aqui. Nós vamos fazer o sorteio aqui ainda de 2 jogos: Resident Evil 2 Remake e a coleção BioShock. Tô mandando aí agora. Entra lá, faz os passos que ainda dá tempo de participar. Certo. See those fancy clothes? This shouldn't be possible. Meu Deus! Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. LB. Ah, interessante. Nossa! Tô começando a entender aqui o esquema. My strength
reflexes. Cara, muito interessante o sistema de combate. Só tem que pegar o timing aqui das skills. Happy Halloween! Vai ser o sorteio aí do Resident Evil 2 Remake e da coleção BioShock. Cara, legal. Usa o sangue pra usar as habilidades e ao mesmo tempo pra curar também. Coisa no cenário, não, hein? Colecionável não, muitas forças. Esse aqui vai ser durante a Primeira Guerra, com certeza. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Tinha aqui atrás. Que isso? Dá pra comer rato. Pra curar o L1, beleza. The dizziness from the jump. I can now control it. Lembrando que quem estiver assistindo pelo Twitch aí, provavelmente não tá com transcoding. Se a live estiver travando pra você, eu recomendo procurar o Facebook ou o YouTube aí da Gamers, porque lá a gente tem o transcode ativo. O transcoding é o... fala... gerenciamento de qualidade. Ele deixa você, por exemplo, assistir em 480p, em 720p, de acordo com sua conexão. I have this thirst for blood. What will London have to say to me? Dinheiro. Olha aí o Marcelo falando aí, ó. Quem é assinante da PlayStation Plus pode baixar o Vampyr até segunda-feira de graça. I've so many questions unanswered. Mais dinheiro. Será que pra que nós vamos usar esse dinheiro aqui? Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh Olha que legal. blood. The smell is so strong. It's locked, all right. Bom, galera, enquanto eu tô explorando aqui, a ideia inicial era fazer o Vampyr Bloodlines 2, né, nessa live de Halloween. Ele ia sair no início do ano, depois ele foi adiado pro meio do ano, agora só pro ano que vem. O celular aqui enchendo o saco. Não tem nada aqui. Where has everyone gone? Cara, que ambientação fantástica.
Esconderijo. Legal. Interessante. Não tem nada não. A gente pegou a pistola, mas eu não sei como é que usa ela. Tá. Interessante. Saquei. Ah, aqui é a pistola. Composta, estaca, armas. No reloginho dele. Ah, deixa quieto. Só que até agora eu não... Ah, aqui. Certo. Como é que alterna pra arma então? Tá, vamos continuar lá a nossa busca. Olha lá que legal, cara. A luz falhando. Olha o efeito de luz. E isso não foi um jogo AAA. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Tá. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the Tartaruga barmaid here, Turquesa. Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on... And I never go outside. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door.
I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is No a funny respectable business. establishment. I hope I live long enough to see them. Tá, vamos conversar com esse aqui agora. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. É bêbado I'll só, leave não you falou to your nada com bottle nada. then. Tá, o Tom falou que o cara tava lá em cima. Cadê a escada aqui? Aqui, do lado. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present Louco. yourself. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? You Tell me. first. Who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me Isso eu não not to sabia, hein, trust Saul? Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago.
Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Mas quando, Marcelo, que isso aí aconteceu? Quando que ela foi comprada pela Xbox? Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Será que ele vai deixar eu falar com ele de novo? Vamos ver. Can I have some privacy, please? Não deixa. Ah, que legal, cara, lá. Não tinha percebido isso. There's gotta be something can be done to get out. É, não tem mais ninguém aqui não. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. O último jogo foi exclusivo, certo? Has anybody entered the bar recently? Can't say. This is important, sir. I don't know. Eu tô esquipando aqui porque I'll leave essas são as respostas que a gente já teve, Mercedes. Evening, Já falei sir. com todo mundo. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ah, aqui ó. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. Teste, tá me ouvindo? Eu preciso que alguém me responda no chat se a live caiu ou não. A live caiu? Não, sim o quê? Sim, estou te ouvindo, Saulo. Tô falando com o Saulo aqui no Discord, gente. A live caiu ou não? É o Restream. Tá, o Lone Wolf me falou aqui que tá me ouvindo. Eu vou continuar, gente. Mas se começar a cair aqui, a gente tem que fazer alguma coisa.
É, voltou. Agora tá estável. Mas ok. Pistas de cidadãos. Vamos lá. Você descobriu uma pista, ela revela um segredo de um cidadão ou alguém relacionado a ele. Tá. Olha que interessante, cara. Eu gosto desse tipo de RPG, viu? Sangue humano tá ok. A barra de qualidade de vida. Tá, beleza. Pistas bloqueadas aumenta a quantidade de XP. Então quanto mais você falar, melhor. Aqui, ó. Ela trabalha pro Tom. Olha que interessante, cara. Tom e The Bishop já foram bons amigos. Agora a gente vai conversar com o Tom e ver o que ele vai falar pra gente. Ver se ele vai falar a verdade. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Isso, cidadãos, tá. Antes disso, só vou responder aqui. Brigadão aí, gente, que respondeu no chat. O Lonel fui responder, ela travou, mas voltou, ok. Não é, o restream caiu aqui pra mim, mas ele reconectou. Conte sobre o William. Talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Pronto, pra que mentir? Tá, a gente tem que ir lá. Nos botes. Cara, a ambientação do jogo é muito boa e a narrativa também, pelo menos até o momento. Tá excelente. É só ir lá nas docas. O mapa não vai ser muito grande não, mas com certeza ele é vertical. Vai ter muito porão e prédio para subir e descer explorar. Que game é esse? Eduardo Bittencourt no Periscope. Vampyr, cara. O nome do jogo se chama Vampyr. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Essa versão aqui é de PC. Eu tenho certeza que ele foi lançado para PlayStation 4 e eu acho que ele também saiu para Xbox. No caso, ele tá com 70% de desconto na Epic Games, mas infelizmente o valor dele é baixo demais e não tem como usar o cupom. Aquele cupomzinho que a Epic dá para todo mundo. Tá, a gente tem que ir nas docas. Cara, olha essa ambientação, que show! Dá pra entrar nas casas? Não dá. Inspecione os barcos. Cadê os barcos? Ah, aqui, ó. The body is still warm. This man has just been drained of blood.
This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. E antes aqui, pra quem não sabe, a gente tá fazendo um sorteio aqui de 3 jogos: Resident Evil 2 Remake, coleção BioShock e Lords of the Fallen. No caso, Lords of the Fallen já foi sorteado e o ganhador tava ali no chat lá em cima. Se você não tá participando, corre lá, tem um link aí no chat. Faz os passos que ainda dá tempo de participar dos outros dois, hein? Resident Evil 2 Remake Blood e a coleção and BioShock. empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Lembrando que a coleção BioShock são 3 jogos, né? Isso tudo para PC, viu, gente? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Olha aí, ó. Mandaram aí. O Vampyr também está disponível pro Switch. Olha que interessante. O Switchzinho, o console que eu compraria se fosse comprar. Quem não sabe, eu sou PC Master Race, né? Que a minha voltou. Beleza. Pó de alumínio, fragmento de alumínio. Tá. O que é aquilo ali? Antes. It's locked. Trancado, eu sabia. Bora lá. Silenciosamente. Arma de longa distância porque arma de longo alcance, tá. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Tá, mas como é que faz pra equipar a arma? Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullough to be wrong back? Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu colecionar o inventário. Aqui, certo. Arma de fogo, detalhes. Ela tá equipada, né? Oh, valeu, Leonel. Fica ligado aí que ó, já são 7, 20 horas, né? 8 horas da noite. O Ricardo volta aí com o joguinho Dread alguma coisa em VR, que é um que deu cagaço nele, hein? O negócio vai ser interessante. Opa. This is not the place for you, sir. Ah, te peguei. Recarregou, morreu. Tá, mas eu quero aprender aqui como é que faz pra usar a pistola. Saco. It's locked, all right. Esquerda trancada. Pra onde que vai agora? Deve ser lá por baixo. Cara, isso é muito bonito. Nossa senhora, olha isso aqui. Olha o reflexo lá em cima. Dread Halls aí, ó. Colocaram aí. Ah, interessante. O vampirão, ó. Cara, isso é um RPG muito louco.
Ainda dá pra esconder o indicador. Tá, vai ter 2 inimigos ali. Peguei. Nossa, ele atirou pela parede. Aí não. E aqui é aqueles típicos problemas de um jogo que não tem um orçamento muito grande. Eu tomei um tiro pela parede, fiquei travado na parede ali, mas ok. Pelo menos a ambientação é muito boa. E até agora eu não descobri como é que eu faço pra usar a arma. Jogabilidade. Esquemas do controle. Ah, vambora. Rastro de sangue. Não, aqui eu tô voltando. Então é pra cá, ali, certo? Isso aqui na frente. Tem 2 ali, vamos lá. There's this nest of them cleaned out. São 3. This is no place for a detour. Morreu. Não tinha o último. O vampiro que passou aqui e saiu fazendo regaço, hein? Olha aqui o tanto de sangue. Tentar pegar esse aqui de costas. Nossa, se você andar um pouquinho, tiver. A gente ouve, né? Tá, o rastro de sangue tá vindo pra cá. Mas antes, vamos subir ali.
confuso esses menus aqui, mas tudo bem. Vamos ver se dá pra colocar alguma habilidade aqui antes de enfrentar o bicho lá. Pelo jeito a gente não tem level. Vamos lá. A chuva de Londres. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Foi-se. Para equipar a arma de duas mãos eu faço o quê? Aqui. Deixa eu só ver aqui. É, às vezes não tá lembrando. This place reeks of bloodshed. William, my arm. This creature is bedeviled. I must put it down. Sai! Me mordeu, agora eu te mordo. Morreu. Para de quebrar esse trem, não vem nada. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another say lost so. soul, a kindred Sir, spirit. listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Cara, a narrativa do jogo é muito boa, viu? By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me.
This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Voltou? Voltou? É, gente, Restring caiu de novo, mas já voltou. Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Isso aqui. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Pembroke Hospital. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Bom, chegamos. Entrou Pembroke. Tá, certinho.
I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah! It's my turn! Ô, louco! O cara meteu a faca no outro na frente. Each heart contains the seed of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better Mr. place. Cox. Legal. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Peraí, siga o rastro vermelho. Por aqui, não é? Não prestei atenção? Ah, não. Agora sim. Certo. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Então, o cara ainda tá arrebentado. Eu não suguei o sangue dele e... Deixa eu ver, não tem nada aqui. Cara, que legal, olha lá. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Será que o doutor ainda tá aqui? Era um tutorial aquilo ali, então. Automático. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Tá, vamos perguntar pra ela. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Certo. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us.
And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Estado de choque. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Bora. Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Opa, nova investigação, legal. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Tá, então é isso mesmo que eu pensei. I'd like to see your goods. Jogou um RPGzão mesmo. A reliable gun is what everybody needs these days. Então, nós temos 60, então não dá pra comprar nada aqui. Cara, a ambientação é muito boa. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them.
Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Certo. Eu vou lá subir, não vou sair falando com todo mundo aqui, não. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Vai ter muito diálogo. Como a live tá acabando, 7h40 já. Vamos ver se a gente consegue, né? Só achar ação ou alguma coisa aqui. Falou que era no segundo andar. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. A skill era 1300 e pouco, né? Então não dá. Certo. Ah, tem que analisar o sangue do cara aqui na bancada. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ah, agora sim, liberamos aqui, ó. Mais vida. Capacidade de sangue. Como isso é RPG, o mais interessante é sair pegando as habilidades primárias todas primeiro. Interessante. Dá pra pegar mais um, hein? Não era cancelar não. Confirmar. A noite seguinte. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I'm not one to
Não tem como sair do quarto a não ser pela porta. Janelas todas fechadas. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Tá, como eu disse, vamos lá. Ver se a gente encontra alguma ação. Porque tá acabando a live. Depois eu continuo isso aqui. Damn. The pain. Como é que sai daqui? It's here again. Cara, a ambientação é muito boa. Prédio antigo, ela falou, vai ser esse aqui, ó. It's locked. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ah, tem estamina. Agora que eu vou prestar atenção. Vem cá. Pô, aqui já é hospital, né não? Era a carteira do cara, né? Era a carteira do cara. Vou pôr um baú aqui. Tá, como é que faz? Ah, aqui, certo. Aqui que equipa as armas. É por isso que eu não tava conseguindo. Certinho. Esse nick estranho aí.
Coelho. Vamos lá. Eu vou colocar uma pistola aqui nessa mão secundária. Aí ele não vai deixar aqui. Agora sim. Pois é, gente, falta aí 10 minutinhos, vamos ver o que a gente vai achar aqui no necrotério. Cara, é muito creepy, velho. Muito massa esse aqui. Eu não sei se dá pra ouvir aí. Tem sons de passos no fundo. Não tem nada. Vamos subir. Olha o Skull ali. Skull. Não! Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Tem alguém batendo na porta ali. Ó, ele ouviu. Vem. Dá uma tira pra baixo. Que saco. Vamos lá, gente. 9 minutos. Cadê o acesso? Aqui. Opa! O que foi isso? Vamos ver o que tem aqui embaixo. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not out of life. Pô, podia ter algum botão pra gente andar furtivo, mas não tem. Saco. Tem que ficar controlando analógico. Coisa que praticamente seria impossível de fazer jogando teclado e mouse. Não. Grudou errado. Filha da mãe. É, o jogo é muito bem ambientado, viu?
paciente aí. It's locked, all right. Ah, saquei. Tipo de morte natural. Mr. Connor's injuries don't match the report. Opa. I'd better look into this. Arminha diferente. É, gente, vamos lá, 5 minutinhos. John Doe. É o boss, é? Porra! Acho que não vai dar conta de matar ele, não. Tá, deixa eu só trocar a arma aqui, porque isso aqui vai dar pior. Agora nós vamos derrubar ele. Que isso? Travou. Não! Acho que agora vai, hein? Tem uma bala só. Aê, matei. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood. Esse aqui. 0. It's so tempting. Só dei 3 balas. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. O que mais que tem aqui? Oi. É, galera. Vou parar por aqui. Já são 8 horas. E esse aqui foi o Vampyr. Se
você não sabe, nós vamos fazer o sorteio aí de mais 2 jogos, Resident Evil 2 Remake e o outro é a coleção do BioShock. A gente vai colocar aí o link para vocês fazerem os passos lá para participar do sorteio, ou você pode colocar seu celular aqui no cantinho, nesse QR Code, que vai levar direto para a página. Esse aqui foi o Vampyr, vou encerrar a live por aqui. E já o Ricardo Calonga volta aí com Dread Halls no PSVR. Beleza. É isso aí, galera. Vampyr. E não saem daí, viu? Que já a live já volta. Gamers e games.